So we are starting with algebraic expression, right? See, algebra পঢ়াম, algebra কথাই ভাবা, বেলেগ চেপ্টাৰ পঢ়াম, বেলেগ চেপ্টাৰৰ কথা ভাবিবা, কাৰণ এসপ্তাহ পিছত হোৱা এক্সামটো তোমাৰ অকল ফাইনেল এক্সাম নহয়, মেইন ফোকাসটো কিয় লাৰ্নিঙত, ঠিক আছে? If I write 3 plus 2 plus 4, this will be 3 plus 2 6, 6 plus 4 10. Without calculation, you can say this is a numerical expression. What are the operations we are using here? Sorry? Itu hobo paru. Mungsi dilo. Mo koisu ki if I write some numbers using some symbols, maybe positive, negative, multiplication, division, then it is called numerical expression because this expression is using only numbers. Jun student the class to attend 9 para sai lo bhalke. This is first class of algebraic expression. Moi so basic kotha here porai di major class to tomaloke clear hoi jabo. Now maybe this can be written like this using multiplication, subtraction, addition, maybe like this 20 divided by 4 plus 3 minus 2 into 7. We can use all four basic operations of mathematics: addition, subtraction, multiplication and division. But in all cases we are using only numbers, so they are numerical expression. Now if I write x plus 2, y minus 3, maybe z into 7 or p divided by 4. Can anyone tell me what will be their values? In the first example, you told that the answer will be 9 because this expression is using only numbers. But in this case, we can see some alphabets are combined with number to form the expression. In such cases, we cannot say what is the exact value. What is the exact value? Because x is an alphabet which is unknown. You can put x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3 or x equal to any number. Right? Because this x or maybe this y, z or p can change their value as per need. That is why they are known as variables. He will become variables because they can vary their values. How is it? If I put x equal to 1, 1 plus 2 will give how much? 3. If I put y equal to 7, this will be 7 minus 3 gives 4. If I put p equal to 100, then p by 4 will be how much? 100 by 4, you can say it is 25. Or if I put z equal to 20, then 7 into z will give how much? 720 is 100. Am I clear? So this is how we can write this expression using variable along with numbers. And when I use variable with numbers to write a mathematical expression, that is known as algebraic expression, not algebraic expression, algebraic expression. Okay? This algebraic expression can have exponential power also, exponential number also, like 2x squared minus 3xy plus 2. We can see this algebraic expression is using two variables. One is x, another is y. Power of x is 2, power of x is 1, power of y is 1. So, power of the variables may vary term by term. But overall we can say
this expression is using numbers along with variables. It is not mandatory to always use x and y. You can use any variable. তোমার মন নাই a b c ইউজ করব পারা and n ইউজ করব পারা এগুলি গ্রিক লেটার ইউজ করব এটাতে অ্যালফাবেট থাকা লেটার কেন তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক বুঝছে নেকি ইন্ট্রোডাকশন একবার দিনে হলে মুছি দিও এখিনি কিবা লিখব বুজা নেকি এক্সাম্পল লিখব পাৰা নাও definition তোমার লিখাই দিও লিখা তোমাকে what is an algebraic expression if we বুঝি পাইছানে if we use numbers and variables. Alphabet spelling to person? Sorry, BE. Huh? BE is. Uh-oh. Right? ঠিক আছে এক্সাম্পল দিও etc. ঠিক আছে this is the definition তো তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰ পিছত মই কৈছো what are the terms coefficient factors এগুলা কৈছো এখিনি লিখা হৈছে চাগে ন বঢ়িয়া আছে নাই কোৱা প্ৰথম এক্সাম কেতিয়া তোমাৰ next part তো যিকোনো বস্তু এটা ফর্মেশন হোৱা কাৰণে কি লাগে ফর্মেশন we need some factors এটা ফ্যাক্টর জিনিস তোমাক বুজাই আছে বা means প্রথমতে মই বুজাম terms কি ইউজ কৰো if I write 2x squared y 3yz minus 4 suppose minus 7z plus 11 ঠিক আছে এটা মই ধুনিয়া রুল শিকাও প্রত্যেকবার স্টুডেন্টক তোমালোক পৰীক্ষা দিও মনত ৰাখিবা how to identify how many terms are there in any algebraic expression doesn't matter how much long it is
এক্সাম্পল অফ চকলেট, এটা চকলেট যদি আমি দুই টুকুৰা কৰি দিব লাগে কিমানটা জায়গাত কাটিব লাগিব? ওয়ান কাট। মই যদি এটা চকলেট দুটা জায়গাত তিনটা জায়গাত কাটি দিওঁ কিমানটা পিস হ'ব? 2 3 4। যিমানটা কাট লগাম তাতকে 1 পিস বেশি হ'ব। Am I clear? Similarly, in any expression, identify the positive and negative signs. This is one cut mark, second cut mark, third cut mark. So one term, two term, three term, four terms. মনত থাকিব আজিৰ পিছত পল্লৱে অলৰেডি জানা চাগে কিন্তু মন দিয়া নাই বুজি পোৱা নাই এইটো পাইছে This algebraic expression has 4 terms, right? Okay. So terms bila ki hobo? Terms can be written as 2x squared y then 3xy minus 7z plus 11 বা direct 11 minus 12 kisu kan dikha because term to agar jitu sign dia thake etu ami agot likhibo lagib done. So we have learned that 2, 1, 2 or many terms together can form an algebraic expression. Expression to kiyan nisna ta chain or nisna chain bonwar karone ki lagibo kisuman block lagibo ei block bile ki hoy kisuman terms hoy thik ase এর টার্মস বিলাকত কিবা কিবি বস্তু একেলগে লগ লাগিছে দেখছা তুমি এইবিলাক হব ফ্যাক্টরস what is factors let me show you the component for any this number x square was 2x and y. Why writing x twice? Because it is x square. For this will be 3x and y. For this minus 7 and z. And for this only 11. Right? Is that clear, guys? Buji paisa bhalke? Yes. The term without any variable known as constant term মই লিখি দিছো বাৰু term without any variable only numbers যদি টার্মটো অকল নাম্বার দিয়া থাকে maybe positive maybe negative then that is constant term ঠিক আছে constant term বুঝাই দিল টার্মস বুঝাই দিল ফ্যাক্টর বুঝাই দিল algebraic expression ক্লিয়ার হল টার্ম আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেল বাস এটা আমি একবার স্যার এবার আমি লিখিম কোএফিসিয়েন্ট মুছলে দেখো মুছিয়ে দিল লিখছিলা আছে কেন লিখা তো আমি নিজা কথা বুঝি পাইছা তো পিছতো লিখিব পারবা তোমরা পিছতো লিখিব পারবা পিছতো লিখিব পারবা it will be saved now coefficient of or numerical coefficient for any term এইবিলাক বস্তু বুজাৰ কাৰণে বেস্ট ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড সেট বাই এক্সাম্পল n square equal p maybe p plus p ঠিক है p क्यों बोलिए p আর মাইনাস ওকে সো এটা টার্ম হবে 3n minus 2p 3r বুঝিনা factors of one arguments factor to আমি revision এবার আহিব suppose numerical coefficient যদি এক্সামত কোয়েশ্চন তোৰ ফল যদি এনেকে লিখা থাকে
what is the coefficient of first term? যদি ডাইরেক্ট এনেকে লেখা থাকে কার কার কোএফিসিয়েন্ট না ডাইরেক্ট টার্মগুলোর কোএফিসিয়েন্ট লাগাবো দিয়ে, then immediately go for numerical coefficient. That means for the first term, what is the number multiplied with it? It is for the first term, which number is multiplied with first term? 3. 3. Numerical coefficient is 3. What about the second term? -2. What about the third term? Again 3. And last term is obviously -1. It is a constant term. So constant number generally coefficient না থাকে। ঠিক আছে? Okay. যদি এনেকে কই দিয়ে যে specify কই দিয়ে specify হওয়ার তুমি টেবিল থেকে বলবো আরো, if the question asks you what is the coefficient of m square, যদি তোমাকে এটা ধরে দিয়ে যে এই এক্সপ্রেশনটোর m স্কয়াৰৰ কোএফিসিয়েন্ট কি, প্লিজ নুকুবা m স্কয়াৰৰ কোএফিসিয়েন্ট সুধি দিয়ে তোমাৰ ওচৰত কিটা, সাপোজ কোনবা তিনটা মানুহ একেলগে বহি আছে নে, মই যদি সুধো হোৱাট ইজ ইয়োৰ কোএফিসিয়েন্ট, তাক নিজক ফাক দিবা কিন্তু তাৰ কি হৈ যাব কোএফিসিয়েন্ট। মই যদি সুধো তোমাৰ কোএফিসিয়েন্ট কিমান, তাক নিজক বাদ দিবা কিন্তু তাৰ কোএফিসিয়েন্ট হৈ যাব। So if I go for m square, just omit the m square, how much left? 3 and n. So that is 3 and n. If I want to get coefficient of n to badle m square. And if I ask you coefficient of p is 2q. If I ask you what is the q, -2p. So direct point, what is the coefficient of second term? That is -2. Am I clear? At my example to পড়ানো ভালো করে। Yes, I'm example দিয়ে শুনুন। 3x squared y minus 11z y plus 7z squared x minus. I will ask you one by one. তোমালোকে ডাইরেক্ট অ্যানসার দিবা, যা করব সেইটো অ্যানসার দিবা। Tell me what is the coefficient of x squared? তুমি কবা হালকে কর, 3 আর y না হয় 3y তুমি কবা, রাইট? 3y কারেক্ট অ্যানসার। অঙ্কিতা প্লিজ টেল মি what is the coefficient of x? তাহলে বাদ দিয়া তুমি কও, তো লেখা আছে কোনটো x, x বলি বসে তুমি কও ক্রান্তিকা, what is the coefficient of x? 7z square, correct answer, only 7z square, x तो बात दिले भी ये तो x तो है, ये तो x square है, ये तो x square। column what is the coefficient of y? What is the you can say what are the coefficient of y? One is 3x square, another is -11z. এটা বুঝি পাইছা থাকে? Okay. মুস্তাফা কোবা what is the numerical coefficient of third term? Correct answer. Tanis Kuba, what is the numerical coefficient of first term? Numerical first term কোনটো নাম্বার মাল্টিপ্লাই হয়েছে না, ফার্স্ট মানে কম নপোৱা কি বস্তু, কোনটো নাম্বার মাল্টিপ্লাই হয়েছে ফার্স্ট টাইম, ফার্স্ট টার্মত y নাম্বার y এটো এটো না আমার কি নাম্বার মাল্টিপ্লাই আছে দেখি পড়া নি তার পড়া না তেনে হলে ইমান ভাবিছা যে what is the coefficient of z? নাই রং স্যার তুমি কও, হালকে না বলে 0 মার্কস পাবো, তুমি কও স্যার -11 কারেক্ট आंसर, उल्टा सीधा आंसर दोगे 0 मिलेगा, दैट्स इट। तो আমি কোএফিসিয়েন্ট লিখিলো হালকে, তোমালোকে পিছত নোটস বনাই লবা কেতিয়াবা, ঠিক আছে? মই মেইন কথাকে ডিসকাস কৰিছো। কোএফিসিয়েন্ট ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰিলো আমি, তাৰে পিছত কি পঢ়াব চাও, তাৰ পিছত লাইক এন্ড আনলাইক টার্মস। তো
লাইক আৰু আনলাইক কাম তোমাক বুজাই আছো তাৰে কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া লিখিবা to identify like simply check the variables of two or more terms irrespective of their numerical coefficients. Second thing, if the variables used by the terms are exactly same, also having similar power, then they will be considered as like terms. Please note it down. बहुत important है এতিয়া next that implementation কেনেকৈ কৰিম বস্তুটো আমি প্ৰেক্টিকেলত লগাব লাগিব মই এটা লিখি 3p square q minus suppose 7qp square, right? My question to all of you, these two terms, are they like terms? Why yes or why no? Ini নিয়ম খিনি পঢ়িছা নে এনেই পঢ়িছা মতে কি লিখছো মতে irrespective of their numerical coefficient. Number আগত কি আছে কোনো মতলব নাই. We have to check the variable parts. First term is using two variables p and q. Similarly, second term is using two variables p and q. First criteria is qualified. Now look for their exponential part. Power of p is how much? 2. Power of p is 2. Power of q is 1. Power of q is 1. So they are like this. কিবা যদি কাউন্টাৰ কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ সুধিব পাৰা আছে বুজি পাইছে না ট্ৰিকটো কেনেকৈ চাই আগত কি নাম্বাৰ আছে নাচাবা কি সাইন আছে নাচাবা চাবা কি অকল ভেৰিয়েবল পাৰ্ট আৰু এটা এক্সাম্পল দো চাবা if I write 7p square 7p r 7 r 7 pqr minus pr, then 11 pr. Now tell me which 7p square from these remainings which is similar? Sorry, last or two? No. p square আছে ভালো কথা বাট r আছে নাই ইয়াৰ লগত লাইক টার্ম নাই চেক কৰা তুমি আছে নেকি নাই p r ৰ লগত আছে নেকি কিবা p r আছে কিবা মাইনাস কি সাইন আছে কি মাইনাস আছে সব আগবিছন তো চাই আছে কানেটি কমকে কোনা পোৱা অকল ভেৰিয়েবল পাৰ্ট p r লাইক টার্মস r but p আছে p নাই নহব pqr নাই pqr এই দুটাই লাইক টার্ম মাত্র
এটা বুঝি পাইছা তুমি কিবা বুঝিবা নেকি আমি চাম কি আমি নাম্বার না চাম আমি কি চাম ভেৰিয়েবল চাম ভেৰিয়েবল সেম থাকিব লাগিব বেছিকে থাকিলেও নহয় কমকে থাকিলেও নহয় ইয়াতে pr আছে এতেও pr আছে এতে বেছিকে কি আছে q আছে নহব কাম ইয়াতে r আছে এতেও r আছে এতে বেছিকে কি আছে p আছে নহব কাম বুজি পাইছা নে বাট ইয়াতে pr আছে এতেও pr আছে কিটা দুইটাতে pr আছে আগত কি নাম্বার আছে এতে আগত নাম্বার নাই মানে 1 আছে তো এটো -1 এটো 7 প্ৰথম নাই এটো লৈ পেলাই ভেৰিয়েবল পাৰ্ট কি চোৱা pr লগতে এতে পাৱাৰ সেম আছে গতিকে লাইক টাৰ্মস এতিয়া বুজি পাব পৰা নাই পাইছা প্ৰকল্প পল্লৱ ঠিক আছে লাইক টাৰ্ম আৰু যদি চাবা লাইক টাৰ্মটো আমি বুজি পালো if the terms are not like then they will be unlike এতিয়া আমি নাম নেমিং অফ algebraic expression তাক কেনেকে মাতিব লাগিব নাম কি দিম তাৰ আমি naming of algebraic expression based on terms based on terms theoretically ইমান স্মুথলি পঢ়াব ট্রাই কৰিছো যাতে তোমালোকৰ কিতাপৰ অংক মই নিকৰ আগতে কৰিব পাৰা তুমি মোৰ হেতু মেইন এম থাকে আদাৰৱাইজ এটা অংক পঢ়াই পেলে মুখস্থ কৰোৱাটো মোৰ এম নহয় ক্লাস থাকে ইমান কেদিন কৰি গম পাইছা তোমালোকে ওকে নাম দিম মই নাম্বার অফ টার্মস এটা কলমত একবার নেম সাপোজ एग्जांपल দেখি বুজালে বেশি ভালো হবে মই লিখিলো 3n² কেইটা টার্ম আছে এটাই আছে দুটা বুলি নকবা আৰু মাল্টিপ্লাই একেই টার্ম নহয় দুটা টার্ম সেপারেশন কিহে কৰে পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইনে আজি পঢ়াইছো নে সো নাম্বার অফ টার্ম কিমান 1 দিলে নাম কি হ'ব মনোমিয়েল যদি লিখো মই 3y² - 11 দুটা টার্ম আছে binomial suppose 5x² - x + 2 three term আছে কি হ'ব trinomial যদি মই লিখো 5n 3n + 11p - r four term লিখিলে quadrinomial পাঁচটা লিখিলে পেন্টানোমিয়াল ছয়টা লিখিলে হেক্সানোমিয়াল লাগ ইমান জানিব নালাগে বাৰু বাট কিতাপত তো থাকিবই মই জাস্ট এক্সাম্পল দিছো এখিনি লিখব পাৰা based on total number of terms these are the different names जिंतु পঢ়িছো আমি একদম পুরা ধ্যানছে এতিয়া আমি চাবা poly means many polythene bag so if we are using or if there are two or more terms in any algebraic expression it is known as polynomial monomial binomial nomial আহি আছে না polynomial মানে বহুত terms ঠিক আছে polynomial এর পুরো ডিটেইলস তোমালোকে ক্লাস 9 মানৰ পৰা পাবা মেবি ক্লাস 8 তো পাব পৰা এতিয়া ইমানখিনি সাফিসিয়েন্ট ইমানখিনি মই পঢ়ালো নিজৰ টেক্সট বুক উলাই কিনে তোমালোকে কৰিব পাৰা কি কৰিব পাৰা এলজেব্ৰা অংক এতিয়া মই কৰো এটা কাম কৰো এটা সময় আছে ক্লাছটোত মানে ঠিক আছে তো মই তোমালোকক কনগ্ৰুয়েন্স পঢ়াই দিও নেকি